Saudara, pada Jumat 15 Juli 2016 bertempat di ruang rapat Kepala Badan Pengusahaan Batam, YPort atau Yokohama Partnership of Resource Technologies mengadakan kunjungan ke Badan Pengusahaan Batam. Tujuan dari kunjungan ini adalah tindak lanjut atas kunjungan sebelumnya yang membahas Batam untuk dijadikan menjadi Batam Green City. Dan berikut informasinya untuk Anda. Dalam rangka tindak lanjut kerjasama antara Badan Pengusahaan Batam dengan pemerintah kota Yokohama mengenai mengembangkan kota Batam sebagai Green City dan juga meningkatkan pertumbuhan investasi di Batam, Jumat 15 Juli 2016 bertempat di ruang rapat Kepala BP Batam, YPort atau Yokohama Partnership of Resources and Technologies mengunjungi Badan Pengusahaan Batam. Kunjungan yang diterima langsung oleh Kepala BP Batam Hatanto Rekso Diputro, anggota 4 Deputi Bidang Pengusahaan Sarana lainnya, Purba Robert M. Sianipar, dan pejabat eselon 2 dan 3 ini merupakan tindak lanjut kerjasama dalam penanggulangan banyaknya limbah industri dan rumah tangga yang telah mencemarkan lingkungan di Kota Batam yang menjadi alasan dasar untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Yokohama. Kepala BP Batam menyambut baik kedatangan perwakilan delegasi dari pemerintah Kota Yokohama terkait kerjasama yang direncanakan mengenai pengembangan Kota Batam menjadi Green City. Beberapa proyek yang akan dikerjasamakan untuk mewujudkan Batam menjadi Green City, diantaranya adalah energy saving dengan high efficiency operational system, electricity monitoring dan control automation di Bandara Hang Nadiem Batam, pengelolaan air dan limbah di WWTP BP Batam, infrastruktur, dan menjadikan kawasan industri yang ramah lingkungan. Berikut kutipan wawancaranya. Oke, jadi Yokohama ini punya kerjasama sister city dengan BP Batam, tentunya dengan wali kota BP Batam. Tapi di dalam perkembangannya, sister city ini juga ingin membangun fasilitas yang sifatnya pro-environmental, pro-green environment. Ya. Nah ini fasilitas ini akan nanti mendapatkan bantuan, maksudnya dari pemerintah Jepang, namun tidak 100%. Jadi memang ada paling tidak kalau nggak salah sampai 50% kalau saya tidak salah dari cost-nya. Tapi yang penting buat kita ini gini, bahwa Batam ini memang harus masuk ke area baik itu infrastruktur maupun industrinya yang sifatnya green technology. Gitu. Nah, green technology ini macam-macam kan. Jadi dari masalah air, kemudian masalah udara, masalah energi. Gitu. Nah ini mereka itu Yokohama yang juga adalah merupakan green city itu ingin mendorong supaya negara-negara lain juga mempunyai green environment. Nah, saya di dalam intervensi saya mengatakan tentunya kita welcome, kita ingin senang mereka akan datang ke sini, tapi menambahkan juga bahwa tidak hanya kerjasama dalam bentuk infrastruktur, tetapi juga ingin mengundang manufacturersnya. Jadi pabrik-pabrik yang menghasilkan peralatan-peralatan untuk mendukung fasilitas-fasilitas atau infrastruktur yang sifatnya green energy atau green environment. Nah itu ternyata gayung bersambut dan akhirnya dia juga mengatakan bahwa sebetulnya di atas usaha untuk membantu Batam menjadi lebih green dengan infrastrukturnya juga akan membawa industri ini di Batam. Saya mendorong itu karena nanti kalau mereka melakukan ekspansi terhadap program Green City ini ke negara ASEAN lain, kita juga bisa mendapatkan manfaat dari ekspor bahan-bahannya atau barang-barang untuk mendukung proyek-proyek green environment di negara ASEAN lain. Gitu. Jadi ke depan ini memang ada hal yang sifatnya detail. Saya sampaikan tadi bahwa BP Batam ini bukan BUMN, tapi juga bukan KL atau Kementerian Lembaga, di mana 80% pembiayaan kita itu
self-sustain, artinya kita membiayai sendiri. Sehingga kita juga harus melihat proyek-proyek itu dengan kacamata korporasi. Ya, tidak bisa kita hanya memikirkan atau mengembangkan proyek-proyek yang sifatnya cost center. Tapi oleh karena itulah kalau misalnya katakanlah ini proyek infrastruktur ini ada cost-nya, maka keuntungan atau kelebihan dari proyek ini nanti adalah kalau kemudian industri pendukungnya atau industri vendornya juga bisa ikut. Jadi kan proyek-proyek lingkungan itu kan nanti kita harapkan bisa 20 tahun, 30 tahun. Dan nanti kan ada maintenance-nya. Nah, maintenance itu kan harus ada industrinya di sini. Ya kan, harus ada konsultannya, mekaniknya, harus ada industri peralatannya barangkali yang tiap tahun harus diganti dan seterusnya. Itu saya minta ada industrinya di sini juga. Di samping itu dia juga bisa menjadi industri yang akan mensuplai produk yang sama kalau proyek yang sama ini juga di negara ASEAN lain. Gitu. Jadi kedepannya kita harus bicarakan dengan lebih detail, harus ada pertimbangan juga dari segi finance mengenai financial structure-nya bagaimana dan seterusnya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah saya ingin ini dikaitkan dengan nanti program mendatangkan investornya ke sini. Dan saya sampaikan bahwa kita BP Batam ini pimpinan baru memang mendapatkan pesan khusus dari Pak Menko Perekonomian agar meningkatkan investasi yang masuk dan juga kemungkinan akan ada fasilitas baru dalam bentuk perpajakan. Nah, mereka sangat tertarik dan ini insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh BP Batam. Okay, good morning, gentlemen. Just now we have concluded a meeting from the delegation of Yokohama City, and we already interviewed our chairman. So, to find more in a greater detail, I would like to interview first maybe Pak Robert. Pak Chairman already mentioned the importance of green industry in Batam. So, could you please elaborate a little bit more in the greater detail the scope of future cooperation with the Yokohama City, Pak? Yeah. The Yokohama City, in this case, coming with the name of Y-Port, yeah, it is a center or a platform toward the advancing the cause of the green environment or green projects that very much are in needed or welcome by Batam, yeah. Not only BIFSA, but I guess the city would embrace also that Batam would move forward and grow within the context of the green environment. And that means what? That means that we will have a sustainable growth, yeah, in harmony with the nature, but also be able to provide the space and the environment for the industry to grow and for the people also to prosper in Batam with a sustainable future. Yeah. Thank you very much, Pak Robert. So, Mr. Matsuhito, could you please explain a little bit detail about your delegation and then what this consists of, maybe from city of Yokohama, maybe some other consultants, and then the purpose and objective of your visit today. Thank you. Selamat pagi. Thank you very much for this time, Pak Robert, Pak Andi. We are working under the project name called the Y-Port. This is a public-private partnership. So this time that we have come with the City of Yokohama government officials, and also that two companies from the city. One is IFOCOM Tokyo, and one more is a FineTech. And we have a supporting team from the Nippon Koei, which is a consultant. So that our aim is to start discussing with the new leadership, Pa Hatanto, and Pa Robert, about future collaboration. And so that we can make this Batam Island is really some advanced island, green and resilient. And I believe the potential of Batam is great, so that we can deliver first three elements. One is that we like to bring our city expertise in terms of area development.
including the industry and infrastructure. Second, that we like to introduce some company from Yokohama who have some smart technology. Yes. The third is that we have a very good relation with the Japanese government, of course, as being a local government, and then as you know, that Indonesia and Japan is a very long-term friend, so that we like to facilitate. We cannot decide; it's up to the Japanese government, but we like to facilitate mobilizing funding from Japanese government, and also that we have a good collaboration with ADB, Asia Development Bank, the World Bank, so that we try to mobilize their expertise and the funding to make this city great. Yes, would you like to explore a little more from the explanation? Thank you, Pak. Yeah, Batam is of course in need to have a consultation, discussion, and partnership with other cities, yeah, with other countries that also already progressing in their country toward the green industry. And that's why one of the purpose also that we think we could achieve also within this cooperation with the YPort or with the YPort Center is that we could somehow invite also, yeah, more Japanese investors, yeah, that would be able to somehow use Batam as their basis of production, not only to reach out for Indonesia, but for to other Asian countries, as we are already in the Asian community, economic community, that is, as already explained, free of import duties and free of value-added tax, yeah. And we hope also in the future Batam could offer more incentives, as has been explained, that is the tax allowance or tax holiday that somehow would create also a more high added value industries here in Batam. So Japan is already started and we welcome, and if any other partner from other countries would like to do the same, of course we welcome. Thank you. Thank you, Pak Robert. So finally, just to conclude our interview, during the course of the meeting today, you expressed the 2 points. One is the task force, and the other one is a request for the counterpart. Could you just explain a little more about that and the goals that you would like to achieve with that request? Thank you. We have a working relation with 4 cities in ASEAN, Cebu in the Philippines, Da Nang in Vietnam, Bangkok, Thailand, and most importantly, Batam in Indonesia. And then all the other 3 cities, Da Nang, Cebu, and Bangkok, we have some working arrangement, team-to-team arrangement. So that here we don't have that yet. So that we propose Atanto and Roberto that we should create some team, and we hope that we can create a team with BIFZA and as well as the city of Batam. You know, we are going to discuss that. So that's one thing. And secondly, that we like to use this mechanism called a joint credit mechanism, JCM, which is an agreement bilateral between the Japanese government and the Indonesian government. And the background is that if some project can reduce the greenhouse gas emission, carbon emission, Japanese government is willing to buy that reduction as a credit, so that, you know, by doing so we can finance part of the project cost, which is good for the global climate change, so that we like to mobilize this JCM. And then that 2 companies, as I mentioned, IFOCOM and Fintech, is actively doing that. And IFOCOM Tokyo already secured some funding from Ministry of Environment of Japan for the airport terminal. I hope this should be materialized. For that, IFOCOM Tokyo need a local counterpart to execute a project. So that's what we discussed. Finally, can I say one more? That this November 18th, we are organizing Asia Smart City Conference in Yokohama. Last year, we welcomed the delegation from BIFZA, and then our mayor is going to write a letter very soon, official invitation. And I hope, you know, not me coming to Batam only, but you come to Yokohama and take a look at our beautiful city. Yes. You know, maybe it's similarly beautiful like Batam. You know, if you come to us, it will be very good. So that's my final words. Thank you very much. Thank you very much, sir. Good morning. Thank you, Pak Robert. Yeah, thank you. Thank you.
Dan saudara, telah kita saksikan liputan mengenai kunjungan Yokohama Partnership of Resource Technologies ke Badan Pengusahaan Batam. Dan tentunya kita berharap atas kerjasama tersebut dapat terwujud untuk menjadikan Batam Green City. Dan demikian info Humas BP Batam.